Nung anang buwaning tong 1899, bumalat sa buong Kansas ang isang taglamig na hindi pa kailaman naranasan ng mga nananirahan dun. Mula sa mga magsasaka hanggang sa mga tindero sa bayan, lahat ay nabalating takot at pangamba habang unti-unting bumabagsak ang temperatura sa antas na halos hindi kayang ipaliwanaging siyensya noon. Sa mga diary ng mga residente, mababasa ang mga katagang halos nagyaylang dugo, at ang hangin ay parang padalam na humihiwa sa balat. Lahat ay nananatili sa kanilang mga tahanan, nagsusunog ang kahoy ara upang manatiling buhay, at binabantayan ang bawat piraso ng pagkain na mayroon pa sila. Sa laylayan ng isang liblib na bahagi ng Kansas, naroon ang isang lamang lupain na pag-ari ng pamalayang Parker. Tatlong magkakapatid na lalaki ang nananirahan dun, sina Caleb, Jonah, at Eli Parker. Simula pa noon, kilala na silang tahimik, masipag, at may lap sa ibang tao. Wala silang pamilya, at bihira lang bumaba sa bayan. Marami ang nagsasabing sila ra ay napag-iwanan ng panahon, pero wala namang masamang ulat tungkol sa kanila. Simple lang ang kanilang buhay, umaasa sa maliit na sakahan, humuhulay ang hayop sa kagubatan, at sumusulat ang mga tala sa kanilang lamang Biblia na pamana para mula sa kanilang ama. Habang tumatindi ang lamig at nagyayang mas mapanganib ang bawat ara sa labas ng bahay, maraming residente ang nagsimulang mapansin ang mga pagbabago sa paligid. Isa sang nawawala ang mga hayop, mga baka, mga aso, at kayat ang ilang matitigas na kabayo. Kalanan, nagsimulang maala rin ang ilang mga tao. Una isi Mang Curtis, isang matandang nag-isa sa kanyang kubo. Ang sumunod isi Aling Thelma, isang matandang babi na namimahay lamang sa tabi ng ilog. Dahil sa tinding lamig, inakala ng mga tao na sila namatay na lamang sa gutom o lamig sa kagubatan. Ngunit habang palalim ang taglamig, nagsimula ng magtanong ang ilan, saan napupunta ang mga bangkay? May mga island na, sa gitna ng panganib, ay nagtangkang lumapit sa tahanan ng mga Parker upang humingi ng tulong o makabalita. Ngunit palitulit na sinasabi ang magkakapatid na wala silang mitutulong, at wala silang alam sa pagawala ng mga kapitbahay. Bagamat may mga hindi comportable sa kanilang mga sagat, wala namang ebidensyang magpapatunay ng kung anong masama. Bukod pa rito, maharap puntahan ang lugar ng mga Parker, matatas na naibi, malalalim na bitak sa yelo, at malalakas na hangin ang tila natural na hadlang sa sinumang gustong sumalip sa buhay nila. Ngunit may isang bagay na hindi nakaligtas sa mata ng mga tao sa bayan, ang yusak. Sa bawat ara na lumilipas, lalo na sa mga gabi na halos nagyelo ang hangin, may palaging makapal na yusak na bumubumula sa tsimenia ng bahay ng mga Parker. Hindi karaniwang yusak ng kahoy. Ayon sa ilang nagsabay, may kakabang amoy ito, hindi may paliwanag, pero parang may halong sunog na balat, o layman. Isang lalaking nagngangalang Tomas ang minsang nagpunta sa gilid ng kakahuyan malapit sa bahay ng mga Parker, at mula roon ay nakita ra niya ang yusak na tila bugha ang kulay, at may amoy na halos ikinasuka niya. Hindi siya nagtagal dun, at nang bumalik siya sa bayan, nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing, hindi yan kahoy ang sinasunog nila. Habang ang iba ay pilit itinatangi ang mga hinala, untay-untay na ring nababalating takot ang buong komunidad. May ilan pang nawawala, isang mag-ina, dalawang batang lalaki na dapat sanay nasa eskwela. Lahaing ito ay tila walang koneksyon kung pagmamasdan, ngunit laging isa ang tanong, paano nabubuhay ang mga Parker sa taglamig na ito? Sa panahon ang karamihan ay halos wala ng kahoy, wala ng pagkain,
at ni hindi na makalabas ing bahay, ang magkakapatid ay tila hindi apektado ing yellow gudam. Sa katanayan, ayon sa ilang saksi, tila lumalaki pa ang katawan nina Caleb at Jonah. Ang dati y maputlang si Eli ay nakatang tila masigla, may kulay ang pisanji, at laging may apoy sa loob ing kanilang tahanan. Habang ang mga bahay sa palagid ay malamig, madalim, at puno ing takot, ang bahay ing mga Parker ay tila kabaliktaran, laging may alaw, laging may apoy, at laging may amoy na tila hindi kahoy ang pinagmumulan. Habang lumalalim ang taglamig ing 1899 sa Kansas, kasabay nitong lumalalim ang pagabahala ing mga nananirahan sa maliliit na komunidad sa kanayunan. Isa sa mga anang natalang incident ing pagawala isi mang Curtis, a matandang kilala sa pagiging tahimik ngunit laging nakangiti, at may alagang asong palaging kasabay kang mamasail sa palagid. Sa isang umagang balading naibi at katahimikan, hindi na siya nakita pa ang kanyang mga kapitbahay. Anang pinaganalan ng ilan na baka siya ay nadulas at nalyanad sa ilog, o baka hindi nakayanan ng kanyang katawan ang malamig na gabi. Ngunit nang magsagawa ang paghahanap ang ilang mamamayan, wala na isang bakas ang kanyang mga yapak papunta sa kagubatan. Ang kanyang bahay ay sarado, ngunit walang pagkain sa loob, at ang alaga niyang aso ay hindi rin natagpuan. Sumunod ang pagawala ni Aling Thelma. Isang matandang babi na may reputasyon bilang isang midwife, at tagapangalaga ing mga lamang halamangamit sa kanilang lugar. Isa ring kinikilalang mabuting kapitbahay at hindi kailaman lumalampas ing isang ara na hindi lumalabas sa kanyang maliit na hardin. Isang umaga, natagpuang nakabukas ang kanyang pinchuan, at nagalat sa lupa ang mga tiyong dahan at maliliit na kagamitan niya sa pagawa ing tsa. Ngunit tulad ing nonang incident, walang iniwang bakas kung saan siya nagtungo. Wala ring palatandan ing pagpasak ing ibang tao. At higit sa laha, walang tugon mula sa kanyang boses, na dati laging naririnig ing mga kapitbahay tuwing umaga habang siya nagdarasal. Ang sunod-sunod na pagawala ay sinundan ing isang kakabang katahimikan sa buong komunidad. Ang mga tawi bahira nang lumabas. Ang dating masayang pag-usap sa gitna ing bayan ay napalitan ing mga bulungan at mga matang laging nagmamasid. Kaya't ang mga bata, na dati mazaglang naglalaro sa naibi, ay tila nachatong manatalay sa lobing bahay. At sa likading lahaing ito, palaging bumabalik ang pangalan ing mga Parker Brothers. Hindi dahil may malanon na ebidensya laban sa kanila, kundi dahil sila na lamang ang tila hindi napapeksyon ing taglamig. Sa kabila ing kakulangan sa kahoy at pagkain, tila normal pa rin ang dalawi ing buhay sa kanilang tirahan. Ang apoy ay hindi nabos. Laging may yusak sa tsimenia. At ang tunog ing mga hakbang sa lobing kanilang bahay ay tila laging may kasamang katahimikan na nakagugulat. Isang gabi, isang batang lalaki na nagngangalang Samuel ay nagsabay sa kanyang ama na may nakita siyang anino sa labas ing bintana, matangkad, nakabalat sa kapa, at may dala raw parang seko na gumagala. Ang batang ito ay anak ing isang mangangalakal na minsang nagtinda sa bahay ing mga Parker bago pa dumating ang matinding lamig. Ayon sa kanyang kwento, nakita raw niyang pumunta sa direksyon ing bahay ing mga Parker ang nilalang, at pagkatapos ay may makapal na yusak na agad na sumunod. Inakala ing ama na guni-guni lamang ayan ing bata, dala ing takot at malamig na gabi, ngunit kinabukasan, isang ulit ang kumulat, ang maganak na kapitbahay nina Samuel ay hindi na nakatang muli. Habang patuloy ang mga pagawala, ang mga autoridad sa bayan ay tila walang kakayahang tugunan ang mga reklamo. Una, dahil halos imposabling marating ang ilang bahagi ing baryo dahil sa makakapal na naibi. Pangalawa,
maraming official ang mas pinalay na lang manatalay sa mas ligtas na bahagi ng bayan, kaysa lumyasong sa panganib na dala ng mga ulap ng yellow at lamig. At sa likading lahaing ito, lalong dumarami ang mga kwento ng mga residente na nagsasabing may naririnig silang mga tunog sa gabi, tunog ng pagsiga mula sa malayo, mga yabag sa yelong hindi dapat gumagala, at mga ananong tila hindi tao. Isang matandang lalaki, si Ginoong Bell, ang naguwento sa isang grupo ng mga kabataan sa tindahan, bata pa ako nang marinig kong may mga kwento tungkol sa mga naglalaho sa gitna ng taglamig. Hindi sila dinadala ng hayop, hindi rin ng mga bandido. May mga tong ginagawa itong paraan para manatiling mainit, para manatiling buhay. Tiningnan siya ng mga kabataan na tila hindi alam kung siya bay nagbabayro o sadyang seryoso. Ngunit hindi na siya nagpalawang pa yumanam lang siya ng cape, at dumanga sa bintana. Samantala, may ilang kabatang lalaki ang nagtangkang magimbestiga. Lumapit sila sa palagiding tahanan ng mga Parker sa isang gabi ng bagong buwan. Ayon sa isa sa kanila, narinig da nila ang tunoging paglabag, parang may nahilog mula sa itaas ng bahay, kasunod ang tunoging isang mahinang ngunit mahaba at matinis na hayo. Hindi na nila tinapos ang kanilang pagsasiyasat. Nang gabing ayan, umuwi silang lahat na nanginginig, hindi lamang sa lamig kundi sa takot. Kinabukasan, isa sa kanila ang hindi na rin bumalik sa eskwela. Wala ring paliwanag kung bakit. Habang patuloy na lumalalim ang taglamig at tumataas ang bilang ng mga misteryosong pagawala sa palagid, isang bagay ang lalong nakatawaging pansin sa mga tao, ang hindi nawalang yusak mula sa tsimenia ng bahay ng mga Parker Brothers. Sa panahong halos lahaing pamilya ay nilalamig sa lubing kanilang tahanan, ang mga Parker ay tila hindi nabusan ng pangatang. Ngunit higit pa roon, ang yuri ng yusak na lumalabas sa kanilang bahay ay hindi pangkaraniwan, mas makapal, mas madalim, at may kakabang amoy na tila masangsang na hindi may paliwanag. May ilang residente na nasa mas maitas na bahagi ng burol ang nakakakita ara sa yusak mula sa bahay ng mga Parker. Kapag umaga, tila puti at banayad ang singa, ngunit pagsapit ng dapithapan, najajing kulay abang item ito, madalim at mabigat, parang yusak mula sa sinusunog na balat o tila. May mga pagkakatayan pa na ra na ang yusak ay najajing mapula sa ilalim ng buwan, na para bang may halong dugo ang kanilang sinusunog. Maraming tao ang nagtangkang ipaliwanag ito, baka ra ibang klaseng kahoy, o baka may chemical na ginagamit ang magkakapatid. Ngunit ang mga teoryang ito ay untayanting nawalan ng saysay nang magsimulang dumaing ang mga kapitbahay sa palagid. Ayon kay Lola Myra, isang matandang babi na nakatira 5 hektarya mula sa mga Parker, may mga gabi ra na hindi siya makatulog sa amoy na bumabalot sa kanyang bahay. Parang bulak na karn na hinaluan ng nasusunog na buhak, ani naya. Tuwing madaling ara, kailangan niyang isara ang lahaing bintana kaya't wala silang apoy sa loob, dahil ang yusak mula sa bahay ng mga Parker ay yumabot hanggang sa kanila. Minsan pa na, sinabi niyang nagising siya sa gitna ng gabi na parang may sumuzalasak na alingasa sa kanyang dibdib, amoy na hindi niya makalimutan kaya't ilang ara na ang lumapas. Isa rin sa mga nagdulating pag-alinlangan sa yusak ay ang kanyang pagiging hindi consistent. May mga ara na walang kaya't anong yusak ang lumalabas sa bahay ng mga Parker. At sa mga panahong ayan, laging may napapabalatang pagawala o kakabang kaganapan sa palagid. Ngunit kapag may bagong yusak na namatan, mas makapal at mas mabigat kaysa dati, laging may kasunod na usapan, mga haka-haka na baka may sinyanog na naman sila.
Kayat walong makakapagsabi ng tayak, untayanting lumakas ang katabing mga tao, hindi kahoy ang kanilang pangatang. Isang ara, isang batang nagngangalang Ruben ang ipanadala ng kanyang ama upang sumalip sa kalagayan ng kanilang mga bitag sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad, napadaan siya sa giliding lupain ng mga Parker at nakita niya mismo ang yusak na bumubulwak sa tsimenia ng bahay. Ngunit ang nakapagtataka, ayon kay Ruben, ay hindi lang yusak ang kanyang nakita. May tila abang lumilipad sa palagiding bubong, mga abo na may maliliit na pareso ng hindi may paliwanag na bagay. Isa mga lumapag sa kanyang balikat ay parang bahagi ng sapatos na yari sa balat. Nang bumalik siya sa kanilang bahay, kinuwento niya ito sa kanyang amain ngunit agad siyang pinagsabihan, wala kang nakita, Ruben. Kalimutan mo, yan. May mga bagay na hindi na dapat pa pinapansin. Sa mga linggong sumunod, nagsimulang mapansin ng mga residente na tila may nagbabago sa amoy ng hangin tuwing gabi. Ang dating malamig na simoy na may halong naibi ay untayanting napalitan ng mabigat at mainitinit na hangin tuwing malapit sa lupa. Isang matandang lalaki ang nagsabing, walang apoy na galing sa kahoy ang kayang maglabas ng ganyang init habang nagyelo ang palagid. Ang init na ayan ay hindi nakapagbibigay ginhawa, bagkas, tila nagdadala pa ang takot. May mga nakapansin na kaya't malayo pa sila sa bahay ng mga Parker, nakadarama na sila ng panlalamig sa batak, at parang may matang nakatingin mula sa lobing mga anino. May isang binatang nagngangalang Anton na nagtangkang maglakad sa palagiding bahay ng mga Parker upang magimbestiga. Ayon sa kanya, habang siya ay nagtatago sa likiding mga punong natatabunan ng naibi, nakita niya ang isang eksena sa bintana, may apoy sa loob, at tila may anino ng dalawang lalaking may hawak na matatalim na bagay. May binubuhat silang bagay na nakabalot sa seko, at may narinig siyang ingay, hindi kalabog, kundi parang tunaging pagkiskis ng baong karne sa saig na kahoy. Hindi na siya nagtagal. Mabilis siyang bumalik sa kanyang bahay at hindi na muling lumapit dun. Ang yusak ay nagpatuloy, gabi-gabi. Palaging naroon, palaging may kasamang alingasa. At habang ang naibi ay patuloy na bumabalot sa kabuuan ng lupain, ang bahay ng mga Parker lamang ang tanging may tila buhay na apoy, isang apoy na hindi kailanman nabusan, at isang apoy na nagsasindi ng mas mabigat na tanong kaysa sinumang handang sagitan. Sa ikalawang buwan ng pinakamalupit na taglamig sa Kansas, habang ang mga tao ay hirap na sa kahoy at pagkain, isang balita ang kumulat na ay kinagilantang ng buong komunidad. Natagpuan ang ilang sunog na bahagi ng katawan sa giliding isang tuyat na ilog, ilang milya lamang ang layo mula sa lupain ng mga Parker Brothers. Ang unang nakakita ay si Harold, isang batang magsasaka na nagtangkang hanapin ang kanyang nawalang baka. Sa kanyang paglalakad sa makapal na naibi, may namoy siyang masangsang, isang yuri ng amoy na hindi kahoy, hindi hayop, kundi tila sunog na balat. Sinundan niya ang amoy at natagpuan sa ilalim ng isang kampaling mga yelong tuyong dahan ang isang bagay na kahawiging braso, item na item at may sunog na sugat, parang sinunog ngunit hindi lubasang natapak. Nagjulat ito ng takot at pagalito. Pinaalam ito kay Kapitan Ward, ang tanging na titirang opisyal ng bayan na hindi pa umalis sa kanilang puesto dahil sa lamig. Nang magsagawa ng investigasyon, lumabas na ang katawan ay hindi lamang isang hayop gaya ng inakala ng ilan. Ito'y bahagi ng isang tao, hindi pa natutukoy kung lalaki o babae, ngunit malinaw ang mga palatandan, mga kuko, litid, at balat na bahagayang naiwan. Lalong nagalab ang pag-alala sa komunidad. Sinong nawawala na yan? Sino ang pinutol?
At Bakit sa lugar na malapit sa mga Parker ito natagpuan? Hindi naglayan, may isa pang nadaklasan. Si Ginoong Bell, isang retiradong guro na minsang naging hunter, ay napadpad sa kakahuyan malapit sa dating minahan, isang lugar na datiway tinatuloyan ng mga hayop ngunit ngayon wala na isang bakasing buhay. Dito, sa ilaliming isang patag na bato, natagpuan niya ang mga sunog na buto, maliit, marapak, at tila pinutol gamit ang matalim na bagay bago sinyanog. May kasama pa itong mga preso ing tila na may bahiding dugo, at ilang butwans na ayon sa mga tagabayan ay kahawiging sut ni aling thelma nung huling nakita siya. Walang direktang patchane, ngunit sapat ito para magjalot ing kaba. Ang mga sunog na katawan ay hindi basta ay tinapan. Ang mga ito'y mukhang sinadayang itago, ngunit hindi sapat ang pagkakatago upang hindi matagpuan. Bukod sa mga katawan, napansin din ang mga tagalunsad na may mga nawalan gamit mula sa mga bahay ng mga biktima. Ang dating mga Kurtina ni Mang Curtis, ang katsilyong laging gamit ni Ginoong Tobias, pati ang laruang kahoy na pagari ng anak ng magasawang nawala, lahat biglang nakita sa lobing isang abandonadong kamalig na dating pagmamayari ng mga Parker bago sila lumapat sa bagong bahay. Isang batang nagnganggalang Lewis ang naglalaro noon malapit sa lugar nang makita niya ang pinto ng kamalig na bahagayang nakabukas. Sa kabila ng takot, sumalip siya at nakita ang isang bagay na ikinapahinto ng kanyang paginga, isang upuang yari sa kahoy na may mansa ng dugo sa sandalan, at sa tabi nito, isang pairs ng sapatos na sinasabing pagari ng batang sa ela na nonang nawala. Ang mga ebidensya ay tila naglalantad ng pattern, lahaing nawawala ay may iniwang bakas, at ang mga bakas na ito ay untayanting tumaturo sa isang direksyon. Isa mga pinakanakakilabot na nadaklasan ay ang isang sakoing abo na may halang pira-pirasong jeepin at bahagi ng panga, natagwan sa pananing isang puno ng oak na malapit sa bahay ng mga Parker. Ayon sa isang nagngganggalang Mabel, isang matandang babi na minsang naging kumadrona sa lugar, hindi ito hayop. Alam ko ang amoy ng buto ng tao kapag sinyanog. Hindi ito kahoy, hindi rin hayop. Tao ang mga iyan, aniya habang nanginginig ang boses. Sa bawat bagong tuklas, lalo lamang tumatindi ang hinala sa magkakapatid. Ngunit sa kabila ng lahaing ito, nanatili silang hindi lumalabas, hindi nagpapalawang, at hindi nakikipagyusap. Kapag may datan sa kanilang lupain, palaging sarado ang mga bintana, at tanging yusak at amoy lamang ang nagpapachane na may buhay sa lobing kanilang tahanan. Ang katahimikan ng magkakapatid ay tila mas malakas pa sa mga siga ang pagawala sa buong komunidad. Ang mga tao sa palagid ay nachatong lumihis ang don tuwing malapit sa lupain ng mga Parker. May ilan na nagsabing nakakakita sila ng mga preso ng damit sa bakuran, nakasabit sa mga patay na sanga ng puno, o kaya namay may bakas ng pa sa naibi na hindi akma sa sukat ng ordinaryong lalaki. Laha ay nagtuturo sa isang direksyon, ngunit walang gustong magsalita ng lantaran. Laha ay nakatingin, nagahintay, nagabang, dahil sa tuwing may bagong nawawala, palaging sa palagiding lupain ng mga Parker may natatagpuang bakas ng abo, buto, at alaala ng isang tong hindi nababalik. Sa tuluyang paglamig ng gabi at paglala ng mga pangyayring hindi may paliwanag sa palagid, dumating ang isang ara na lubos na yumanig sa buong komunidad, ang kumpasal. Hindi ito isang ordinaryong pagamin, kundi isang pahayag na ay sinalang mula sa matinding takot at mabigat na konsensya. Ang nagdala ng balita ay si Reverend Amos, isang matandang pastor na minsang bumisita sa bahay ng mga Parker upang magatid ng dasal at pagkain.
Sa anang pagkakatayan, isang miyembro ng komunidad ang may lakasing loob na magsalita tungkol sa nangyari sa loobing tahanang iyan. Ayon kay Reverend Amos, isang gabi ng Disyembre siya ay tinawag ni Eli Parker, ang pinakabata sa magkakapatid. Dala-dala ang hangin at naibi ang boses ng takot, at ang kanyang mukhang dati malamig at walang ekspresyon ay gawa puno ng lungkot. Pinapasok siya ni Eli sa bahay, at dun niya anang napansin ang kakabang init sa loob. Hindi ito init ang karaniwang apoy, masayadong minit para sa isang maliit na pugan. Ang buong bahay ay amoy yusak, ngunit hindi yusak ang kahoy, kundi isang mabigat at nakakasalasak na amoy ang nasusunog na layman. Sa kanyang pagkakapo, sinabi ni Eli na hindi na niya masyas ang bigat ng kanyang kaluban. Pinalit niyang maging tahimik, pinalit niyang tanggapin ang ginagawa ng kanyang mga kuya, ngunit sa tuwing dumidilim ang gabi at naririnig niya ang mga haya mula sa ilalim ng kanilang bahay, siya ay hindi na makatsalog. Ayon sa kanya, si Caleb at Jonah ay unti-unting nawala sa tamang pag-isip ng magsimula ang taglamig. Nang magsimulang maubos ang kanilang pagkain, sinubukan nilang mangili ang hayop. Ngunit sa patuloy na paggulo ang kagubatan, wala na silang mahuli, wala na silang makain, at wala na silang masyanog kundi ang mga lamang kasangkapan sa bahay. Hanggang isang araw, may isang lalaking kumatok sa kanilang pinto upang humingi ang kanlungan. Wala ra itong matutuloyan, at humihingi lamang ang kaya't konting pagkain at pahinga mula sa malamig na paglalakbay. Pinatuloy ito ni Caleb, at pinakain ng huling hiwa ang kanilang tinapay. Ngunit pagsapit ang gabi, habang ang lalaki ay natutulog sa tabi ang apoy, si Caleb ay bumaba ang tahimik, dala ang isang lamang palakal. Hindi na ra nagising pa ang lalaki. At mula noon, nagsimula na ang hindi may paliwanag na siklo ang katahimikan at apoy. Ayon kay Eli, ibinaba nila ang katawan sa silong ng bahay, panira pareso, at sinyanog sa pugan. Ang natirang bahagi, mga buto, balat, at kung anuman ang hindi machana, ay inilagay sa seko at inalibing sa ilalim ng yelo. Mula roon, tila nabuhay muli ang apoy sa kanilang tahanan. Muli silang nakaramdam ng init, at nakatsalog ang mayos sa anang pagkakatayan sa loobing linggo. Ngunit ang kapalit ay hindi nila makakala, isang buhay, isang kaluluwa. Habang nagsasalay sa Eli, sinabi niyang hindi ito agad inulit. Ngunit nang dumating ang ikadlong linggo ng Enero, muli silang kinatok, isang matandang babi na naglalakad sa naibi, nalaga at naghahanap ng direksyon. At muli, sa gabing iyan, nangyari ang perhong ritual. Sa pagkakataang ito, si Jonah na ang may dala ng palakal. Ang pagkakampisal ni Eli ay hindi lamang detali ang karumal-dumal na gawa, kundi isang pagsambit ang kanyang sariling pagkakulang sa takot. Sinabi niyang ilang beses niyang tinangka na tumakas, ngunit laging may bantay sa gabi. At sa bawat subok niyang lumabas, may banta mula kay Caleb na siya ang isusunod kung hindi siya tatahimik. Ayon pa kay Reverend Amos, sa kalagitnaan ng kanilang pag-usap, narinig nilang dumating ang nakalabas siya ng bahay, ngunit sa buong bayahi pawi, palatulit na sumisigaw sa kanyang isapan ang tinig ni Eli, akala ko kaya ko, pero ang initing apoy ay hindi na katumbasing mga sigaw sa gabi. Hindi alam ni Reverend Amos kung paano isasambit ang laha ng kanyang narinig. Ngunit ilang araw matapos ang kanyang pagdala, si Eli ay hindi na nakita. At mula noon, lalong tumindi ang amoy ng yusak sa bahay ng mga Parker, at lalong lumalakas ang mga bulungan ng komunidad na ang initing apoy ay hindi lang galing sa kahoy, kundi sa mga bagay na mas sagrado, mas mahalaga, at mas malupit kapag sinyanog.
Habang ang malamig na panahon ay patuloy na hindi dahil nalutas ang mga misteryo, hindi dahil nataklasan kung ano ang tunay na nangyari sa mga nawawala, kundi dahil may isang hindi pinakasunduang kasunduan na tahimik na lumaganap, hindi na pag-usapan ang mga Parker. Ang pangalan nila ay bigla na lang nawala sa mga kwento ng mga tao, hindi na binabanggit sa hapagkainan, hindi na isinaisinggit sa mga dasal. Maging ang mga bata ay pinagsasabihan na huwag banggitin ang bahay na nasa dulo ng kagubatan. Nagsimula ang katahimikang ito ilang linggo matapos ang huling kumpirmadong pagawala. Ang mga residente, isa-isa, ay tila nawalan ng gananamagtanong. Sa halap na pagsikapan pa ang katotohanan, pinalay nilang lumayo sa idea ng pag-usisa. Kaya't ang mga pinakamatapang sa komunidad, mga magsasakang datiway handang harapin ang bagyo at mga mababanjas na hayop, ay tila nawalan ng lakas ng loob na alaman pa ang nangyari sa lubing bahay ng mga Parker. Ang dang patungo sa kanilang lupain ay unti-unting tinabunan ng yelo at naibi, at walang sinyaman ang nagtangkang linisan ito. May mga ilang nalalabing alaala ng pamilya Parker, mga kwentong minsan nilang binilay ang mga upuan sa simbahan, o tumulong sa pagani ng mais bago pa man magsimula ang taglamig. Ngunit lahaing ito ay tila bura na nayon, para bang isang pahanang kazang na bura sa aklat ng kanilang bayan. Maging ang mga autoridad ay tumahimik. Walang opisyal na pahayag, walang investigasyon, walang pagulat. Ang lahaing tala tungkol sa mga pagawala ay hindi na ina-update. Ang ilang dokumento na ay sinulat ni Kapitan Ward ay misteryosong nawala, at ang ilan ay pinaniniwalang sinyanog. Ang bayan ay tila sanadya na lamang maging bulag at bingi sa mga kaganapan. May mga nagsabing baka isang malalim na takot ang bumalat sa laha, hindi lamang sa maring ginawa ng mga Parker, kundi sa kung ano ang maring masalubong kung patuloy na siyasatan pa ito. May isa pang kwento mula sa isang babi sa palank na ang kanyang asawa ra ay nagpunta sa kagubatan upang hanapin ang pinagmumulan ng makapal na yusak at hindi na bumalik. Wala siyang nailit, wala siyang tinawagan, at hindi siya nagsampa ng reklamo. Nang tanunjan siya kung bakit, ang sagot niya malamig, ayoko nang may sumunod pa sa kanya. Ang mga natirang ebidensya, mga sunog na buto, pareso ng tila, at kwento ng mga nakakita ng yusak, ay naiwang walang pinatungwan. Kaya't ang mga bata sa eskwelahan ay tinuruan na huwag pag-usapan ang bahay sa silangan. Ang mga guro, kapag tinatanong ukol sa mga Parker, ay simpleng umiling at sinasabing, panahon lang ang makakasagot. Maging ang simbahan, na datiway nagsusulong ng paganaping hustisya, ay nanahimik. Ang mga sermon ng pastor ay hindi na tungkol sa pagtutuwiding mali, kundi sa pagtanggap ng mga bagay na hindi kayang baguhan. Sa paglapas ng mga ton, ang lupain ng mga Parker ay tuluyang napabayan. Ngunit kaya't ang kalakasan ay tila nachatong umuwas sa baijing ayan ng kagubatan. Walang halamang tumatubo, walang hayop ang nananatili, at ang mga iban ay lumilipad paleo. May ilang kabatang lumaki ng hindi alam ang buong kwento, sabalit palaging may babala ang mga matatanda, huwag kang lalapit dayan. At kapag tinanong kung may ilang gabi na ang mga matatanda ay nakaririnig ng tila mahihinang pagatak sa kanilang pinto. Walang tao sa labas, walang bakas sa naibi. Ngunit may isang naiwan, isang abo na tila may hugis ng kame, bahagayang nachana sa sag. Sa mga pagkakataang ayan, wala nang nagtatanong. Wala ring tumatawag ng pulis. Ang ginagawa lang ng mga tao ay iwasan ang pag-usap tungkol dito, at sa halap, magdarasal ng tamtam habang dahan-dahang ay sinasarado ang mga kurtina.
Sa bawat henerasyong dumaran, untay nang najajing alamat ang mga Parker. Sa mga bata, sila bahagi ng mga kwentong panchalog na hindi dapat paniwalan. Sa matatanda, sila isang kasaysayang itinago sa ilalim ng yelo at abo. Ngunit sa gitna ng malamig na hangin at katahimikan ng gabi, palaging may natitirang pakiramdam, na ang apoy ay maring muling yumapoy, at ang mga lihim ay maring muling magasing kung may magtanong ulit kung ano na ba ang tunay na sinyanog sa pinakadyanan na taglamig sa Kansas. 1.